Hola todos. This is Attorney Farah Kazi. I am here with a romantic topic for you today. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos aquí con la abogada Farah para hablarles de algo un poco romántico. And that romantic topic is why you need to be married for immigration benefits. Romántico va a ser sobre por qué tiene que estar casado en base para sus casos de inmigración. Now, this is only for these specific instances. In other cases, it doesn't matter if you're married. Like, for example, when they talk about VAWA or U visas and things like that, it makes no difference. So don't get the two confused. Solamente son para unos instantes específicos. No quiere decir que aplique para todo, como lo que viene siendo VAWA o la visa U. The reason why I'm talking about this is because in the last couple of weeks, and I mean forever, but in the last couple of weeks especially, I have been getting these calls from potential clients that it always breaks my heart because I have to tell them that because they were not married to their spouse who was either a lawful permanent resident or a U.S. citizen, and otherwise they had a great case, they cannot do their adjustment through that spouse. So, en estas últimas semanas hemos tenido muchísimas llamadas de posibles clientes que nos cuentan historias de verdad increíbles y que tienen casos de verdad increíbles, pero lo único que no podemos ayudarles es porque no están casados o no estuvieron casados. So I think it's better for me to give you examples so you understand what I'm talking about. So for example, let's say that Juan has been married to his spouse for 30 years, or has not been married to his spouse, right? So he calls her his spouse, but they've been together for 30 years. They're not actually married. They behave as a married couple. Everything about them indicates that they're a married couple. They talk about each other as husband and wife, but they never actually legally got married. Ok, so la mejor manera de poder explicarles esto es con ejemplos. Vamos a tener unos ejemplos como hay que poner a Juan, que ha estado casado, pero no legalmente casado con su pareja. Ellos viven una vida de esposos. Se refieren uno al otro como esposos, pero nunca legalmente se casaron. Now, again, we're assuming that we're not in what is called a common law state, because there are some states that will recognize that as marriage under common law, but I'm talking about the states that do not. Vamos a hablar de los lugares, estados que no reconocen eso como lo que viene siendo un matrimonio común, que es reconocido ya como un matrimonio. Vamos a hablar de los estados que no los reconocen. Okay. So I'm giving you my example of Juan. Remember, this is not a real name. This is just a name that I'm giving. So he's been together with his girlfriend / common law wife, but not in a common law state. And they were together for 30 years. He helped raise her children. He's been in his stepdaughter's life until when she was like 2. And now the stepdaughter is 27 years old and his girlfriend has passed away. Ok, so vamos a seguir con este ejemplo de esta persona, Juan. No es un cliente ni nada por el estilo, es un ejemplo solamente. Lleva casi 30 años con su pareja. Él estuvo allí en la vida de sus hijos de su pareja desde que tenían 1 a 2 años. Ahora su hija tiene 20 y algo años y quiere arreglarle su estatus. Pero la esposa falleció. So now the question is, can he do that based on his relationship with his stepdaughter, even though it was never formally done through an adoption or through a marriage? So ahora la pregunta es, ¿se puede hacer ya que nunca adoptó a su hija y nunca se casó con la mamá para reconocerla como su hija? Now, the sad answer to that is no, because he would have had to have adopted her before she turned 18 and recognized her as his legal daughter at that time. So, la respuesta, y de verdad que nos entristece mucho, es no.
¿Por qué? Porque él lo tuvo que adoptar antes de los 18 años o haber estado casado con su madre. Now, I've had several of these type of calls, and that's why I thought, let me do a Facebook Live just about this, because so many times people always laugh around. They'll come to my office and they'll say, oh, we've been together for 20 years or 30 years or 15 years. And I say, okay, well, let's get you married. The girlfriend or the boyfriend is a lawful permanent resident, U.S. citizen. Everything else checks out. All the other criteria checks out. And the only thing is that you don't have that legal marriage. And they always laugh. And they're like, oh, no, I don't want to. But these are some of the examples of why you should. So, cuando hemos tenido varios clientes, de verdad, muchos clientes que vienen y dicen, hemos estado juntos 15, 20, 30, 40 años y nos explican su caso. Puede ser que uno de la pareja sea residente permanente o ciudadano y nos explican su caso y tienen un muy buen caso para ajustar su estatus, pero les falta ese papel que digan que están casados. Nosotros les decimos, lo primero que tenemos que hacer es casarlos, y ellos no quieren, pero de verdad, cuando pasa un caso como este ejemplo que les dimos, es muy importante de que estén casados. And I see this more often, especially in the example, and that's why I gave you this example of this fictitious one, because I see this more often with stepchildren. And I feel so terribly because being a step-parent on its own is so difficult. And then when you have these caring, loving step-parents who have done all that they possibly could for their children, but they never legalize that relationship, it's so difficult then for us to be able to prove anything for an immigration benefit. So, de verdad, es totalmente difícil ser un padre que no, de verdad que no sea biológico, pero que esté usted allí para ayudarles. Y es increíble ver a esas personas que lo hacen y los tratan como hijos biológicos. Y es súper feo para nosotros ver de que no pueden ajustar su estatus porque nunca legalmente los adoptaron. Now remember, like I said in the very beginning, this has nothing to do with VAWA or any of the other types of visas that I often talk about. And I'm just going to give you my rundown about VAWA so that you understand. Even if you are divorced in VAWA, but you were at one point married to a U.S. citizen or lawful permanent resident, and that divorce happened within 2 years, you are still eligible to get your status fixed under that statute. And I'll go through that in a little bit. Ok, so de verdad, esto no tiene nada que ver con VAWA, lo que normalmente hablamos. Vamos a hablarles un poquito de VAWA para que lo entiendan, porque no tiene que ver. Si usted en algún momento estuvo casado con un ciudadano residente permanente y tiene menos de 2 años que se divorció, todavía puede meter esta aplicación. So, if you're confused about this in any way, if you're wondering, okay, is there something that I need to do, give our office a call at the number that's down below here so that we can explain a little bit about this. I came on here with kind of like a funny topic because it is important for you to know all of your options so that you don't end up in a situation like Juan where his girlfriend has now passed away and now he cannot adjust through his stepdaughter, who he actually really loved and supported all of his life. So I want to make sure that you know what your rights are. And really, if you would just, make a phone call, you would actually figure out whether it's in your best interest or not to get married. Okay, so de verdad ya sabemos que esto es algo que no pensamos todos los días. De verdad, si tiene alguna pregunta sobre cuándo se tiene que casar o si usted puede calificar para alguno de los programas que le dijimos, llame el número que está aquí abajo. Nos encantaría responderle sus preguntas. También, por favor, estuvimos aquí en este video para explicarles un poco la importancia de casarse para que no termine como este ejemplo que les dimos de Juan, ya que esta persona ayudó tanto a esta muchacha que para él es su hija, pero nunca legalmente la adoptó. And if that does apply to you, if you're thinking about this and you're like, oh, I have no other options, don't think that you don't have any other options. Again, give our office a call because I can still find options for you in other ways. I mean, there might be other things that Juan qualifies for or that you qualify for. So don't immediately assume that there's no options available for you.
Si está viendo este video y piensa que esa es su situación y piensa que no tiene ninguna otra opción, llame a nuestra oficina. Nos encantaría encontrar alguna manera de poderle ayudar para que usted arregle sus documentos también. Okay, so back to VAWA just really quickly. VAWA is based on family or marriage problems. If you are married to a U.S. citizen or lawful permanent resident, or at some point were, and then have now been divorced or separated, and your divorce has been within the last 2 years, you have an option under VAWA to adjust your papers without leaving the United States. Vamos a hablar un poquito de VAWA ahorita. Si usted estuvo casado o casada con un residente permanente o un ciudadano, está separado o ya se divorció en menos de 2 años, todavía puede usted arreglar sus documentos. Esto es basado en problemas familiares. And if you want to get examples of that, please look at our other videos. We have so many videos based on this particular type of case type. So again, if you think that it might apply to you, give our office a call at 630-504-0648. Sí, ok. So, si alguna de estas cosas de verdad piensa que lo puede calificar, para ver más ejemplos sobre VAWA, vean nosotros otros videos que tenemos sobre VAWA donde damos ejemplos para que usted vea si usted puede calificar. Llame a nuestra oficina para hacernos una consulta y empezar a arreglar su estatus lo antes posible. Because I do not want you to think that because if you are in an abusive situation, that now you have to rush out and go get married, or you need to do something further, or you need to stay in this marriage because you have no other choices. That's not the point of this video. De verdad, queremos hacer un punto muy claro. Si usted está en una situación que puede ser abusiva física o emocionalmente, el punto de este video es no que se vaya a casar porque usted piensa que no tiene ninguna otra opción. El punto del video es decirle que sí tiene opciones. Llamen a la oficina para ver en qué le podemos ayudar, para qué puede calificar. Okay, so the takeaway message is give our office a call in case you are in any of these circumstances and you're a little bit confused about how to go about it. I want to find an option for you. I want to make sure that you're protected no matter what your circumstances are. So, el punto de este video no es de que vaya a casarse. El punto de este video es que si tiene alguna pregunta, puede ser que quiera saber si califica para alguno de estos programas o si está bien que se case. Llame a nuestra oficina para ver en qué le podemos ayudar. Nos encantaría ayudarle para ver en qué programa puede usted aplicar. Okay, with that, I wish you all the very best. Happy Monday. I will actually be on a little bit later on again today to talk about Justice Ruth Bader Ginsburg and her passing and her legacy. And tomorrow we are going to be talking about how VAWA could potentially affect or does not affect your child. So, de verdad, muchas gracias por nuestro video. Tengo un feliz lunes. La abogada va a estar más al rato a hablar un poco sobre la muerte de Ruth más tarde. También mañana tenemos otro video para explicarle lo que pasa cuando mete una aplicación de VAWA por sus hijos y si lo afecta o no. Okay, adiós. Thank you so much. Hasta la próxima.